Good morning. Nashuku nitarudia swali tukiendelea, but sijui mbona nimevaa kofia. I know it signifies Christmas na nini, but tukisema tu kweli hapo Nyandarua mahali Waruni Castro. Unaona watu wanavanga hivi as in, anyway. How much, maybe what I'm asking is, how much has the West influenced our Christmas? Yeah, how much? How much? Tutaimba Feliz Navidad. Naona pia ni kama mutaniimbisha hiyo ngoma, but ni sawa. How much has the West really affected our Christmas? But anyway, we are excited. I'm not that excited because I'm here in the morning, but vikishamaliza hivi. Maskani. Yes, it's about that time of the year. I really feel that we should be feeling special every day of the year, but ni sawa. Form yako ni gani? Tuambie, tunaweza kuja hapo mahali huko, tusterereke kidogo. Venye tu utaona venye wageni hukaribishwa. Ama namna gani? Kabisa. And also, by the way, good morning. Before I go on, Junaweza sahau by the kuwasalimia. It happens. I might forget. And just to say, labda your story is this same as ile ya mtu mwenye alikuwa kwa Biblia alipika kafanya preparations na kuna mtu alikuja. It is not too late. To DM mbio manzi. Mimi na Val we have the appetite. Kwanza hapo kwa appetite. Well represented here tutakuja na utuambie unataka mbogi ya watu kawa ngapi hivi, hatuwezi kosa. So ama wewe tuambie chakula ni inakaje, ndio tujue ni wangapi tutakula. Pia tusijifije sana, you know. Yeah. Kuna yenye tunaweza Vala anaweza sikia I can handle that alone. So hii msimu huu ni na sharing. So anaweza feel acha tuende na Lizi peke yake na Mhesh. Yeah. Ama uende tu na watu. Ushaona kuna places zingine I used to feel very shy, let me just be very honest. Nasikia kanini kwa open up leo. I feel very kind of vulnerable this morning. We listen. Do I feel? But you don't judge. Okay. Yes. Unafahamu mtu akishakwambia kitu kama hiyo unaanza kuogopa all of a sudden. Uko sure utani judge? Are you sure you won't judge us? We won't. Anyway, we'll be talking about a whole lot of things, but kwa sasa the topic for Why Interactive. Makosha. Hata zitakwambia mahali unaweza tupata. Unaweza tupata yeah. You can find us on Facebook at Y254 pale X, Instagram at Y254, tuko TikTok pia. You can scroll and find our videos there. You can also tell us what you're thinking. How is your Christmas? Are you enjoying it? Because yes, manze, hey. Yes. Na mtualike by the way. Tuko na appetite hivi na pia tunapika. I said I'll cook. She said she will. I think I should like do tutorials and take you through the whole journey of my kitchen and everything that I'm gonna do. But yes, pale Facebook, boom tuambie, tell us everything you feel like. How are you feeling? What do you feel like you wanna eat? Maybe tunaweza amua kidogo spoil you guys. All right. So first of all, my very big question is gift giving a culture that Africans have? Number one. No. Okay. Why do you sidhani iko? Kwetu kishabaiwa nguo ya Christmas, that's okay. Buy your lunch on a gift. Yeah. Okay, it depends if this is something that happens on a daily basis. Because if every day we go out and you get me lunch, I won't feel as if it's so much of a big deal. Yeah, so it depends on something that is being done out of the ordinary. Are you used to it? Are you not used to it? So for me, that's how I distinguish between a gift and something that's not a gift. If nimezoea every time unanibayanga credit, hakuna siku nitaichukua hiyo ka gift. Juu, see, I'm used to it. If, for example, every time you go out, okay, hiyo ina make sense kidogo if you go out and get me something, but kuna vitu tushazoea na wewe, itafika mali I won't feel as if you're gifting me or it's extraordinary. You know, gift inafaa kukumeku feel special. In a kind of way. So okay, nimeona hii na wasichana sana. Sijaona na wanaume, but I think they are getting ideas from this particular source. So msichana amesema, what are you getting your person, or what is your person, your significant other getting for Christmas? So alisema boyfriend yake anapata yeye, so akajirap
she's what she's bringing to the table. Sijui kama unani understand. Yeah. Would you be offended if your significant other ati alisema yeye ndio the prize? Yeah, he's gifting himself. So you're asking me as Lizzie. Me as Lizzie, first off, my love language is gifting. So if at all, manze, unapenda hiyo ama unapenda kufanya hiyo pia? Both. I'll gift you and if you gift me, I'll love you forever. So, you find out that I always love people in the way I expect them to love me. Haifai kukua hivyo, by the way. You're supposed to like love people in their own love language. But I also love you according to my own love language, unless you don't like it. Kuna mtu atasema, una overdo. I don't like this. And I'd be like, okay, what do you like? But now for gifting, manze, me, I will always like lavish you with gifts. Kana kupenda. Unashtukia tu nilienda hivi nikapatana na hii kiatu, nilienda hivi nikapatana na hii watch and all that. Hii mapenzi yetu haijaki in clearly. Bado huja. Kuslide vitu. Amazing. Yes, so you'll find me gifting you every now and then. Maybe hata kama si kila time, on your special occasions, on your birthday I'll get your gift, on Valentine's, vitu kaa hizo. So you asking eti ajirap, bro. Hey, I think that's gonna be the end of us. I told you, Val, there's a day I really was hurt. I'll never ever forget this day in my life. I always talk about it, and I will always talk about it because it really hurt me. To sum it up, it's Valentine's Day. I have a very big gift bag that has a lot for someone. And then he comes to me standing, having nothing, as if that's hiyo siku ni siku tu ya kuosha vyombo ama any other day. Wow. Yeah. And he receives my gift with open arms and smiles, and is so happy and excited, and he can't even think of, okay, I don't know, sijui hadi wa leo sijaielewa what was in his mind and everything that was around that. I felt so hurt, very very hurt. And there's a dress, Val, I had bought thinking we are going out. Unajua hiyo dress nilivaa for an event juicy for the first time ever since I bought it in February, because I had bought it specifically for the date we were going to go on Valentine's. And yes, we are not talking about Valentine's, we're talking about Christmas special. Mimi kwangu gift is, I don't know, like it just means the world to me. That's the easiest way to explain it. Kuna swali mbili niliuliza team ya Friday. Good morning, #Social Friday team. I asked them, okay, in all fairness, I'm bombarded by gentlemen on Fridays. So this is very biased from their perspective. So niliwauliza swali mbili. And the first question is, what would they prefer? And perhaps kabla ni finish na hiyo swali ya pili, naweza kuuliza hiyo pia. What do you prefer? Do you prefer if your person's love language is not so much gifting you an item, like a product, like you like Prada this or Gucci that? What if mine is kukupeleka experience? Would that offend you? Like, yes, kwangu mimi nimeona nime gift and you also respond to gifting, but I'm not getting you, perhaps your expectation was jewelry, you know, gari, ndege, tufikirie kubwa kubwa, but yeye anataka kukupeleka mahali, so na sasa ananipeleka mahali, or because that is his love language, ama why is he choosing that? Anataka not tuseme because okay, he feels nice going out. Not really going out, and going out doesn't have to be like a couple of hours kind of thing. It could be, could travel like we have a vacation point experience. So you've switched the physical gift, shoes, to now, etc., to now the experience. Would you, if you like the experience or if you like the gift and someone gave you the opposite, would it be okay with you? It would be okay, but it also depends on what perspective, because tunaweza enda, yes, but have we sat down and spoken about this? Is this something we're doing together? Nakupeleka bwana. Sasa ndo nasema aje, we need to sit down and be like, okay, this is what I like, this is what I like. Wewe unapenda hiyo, unaenda na mimi juu unataka kukuwa na hiyo presence ya mtu. Sasa kama ni gifting, alafu to assume to have your conversation and I get it wrong, nakupeleka place. If you're an indoor person, alafu nikupeleke outside for the date, would you be upset? But nime make effort.
no, I understand that, but okay, mimi, as long as Val tumekaa chini tumeongea and we understand like this is what I like, this is my love language, this is your love language. Meet me at my point, I'll meet you at your point. Unataka kunipeleka out, I'll be available. But kama ni gifts pia bado nataka. So there's no separating. Wewe fanya kile unataka kufanya. But bado gift ikuwe part of it. Hata kama unanipeleka sijui wapi na umelipa ya ticket. Bado gift ikuwe a part of the plan. Yo, I like that. I like that you've stood on all 10 toes. Hey, it's very, you know, Val, it's out of experience, neza sema. Not in a bad way, but knowing, you see, even if you try doing everything else, your gap bado iko. I still feel like, no, I needed this. I still wanted this. So, no, mi kwangu ni constant. There's no compromise for that. Okay. Yeah. I like that. Na tulisema weka bora tu nataka kitu, that means it is an it's there and it exists. Yeah, exactly. Yeah, yes. It's all. I start with the ni wewe ulikuwa ufaa tuanzie actually jamani. Amazing. Wow, this is ndasemaje, it's amazing because the question is amazing. Yes, the questions that are here. All right. Vala, mini ziko amazing. Acha, let me drop them for you and you will feel that they are amazing indeed. Wow. Okay. The first one comes, does giving create pressure or is it genuinely an act of love? Where? if you don't understand mwenye una gift inaweza feel pressure. Tunaona venye umesema naweza kupeleka if our gentlemen walikuwa in the position that they prefer an experience more than, because I asked, why would you not buy bradhako ama mwenye unabaia something practical kama viatu kitu atatumia, you know, akisema mimi nataka experience, twende tukaone mandhari nyingine nini. So wewe umesema naweza kupeleka mahali nataka kupeleka, however bado tu ndakubaia. So if I don't understand, it sounds like pressure now. Yeah, you feel like, see, and I'm doing everything now else for you. Sasa uta sound, in fact you start sounding demanding, or you sound I'm doing everything else for you. Must I do this? Yes, you must. It must. Woo! I am enjoying this very firm side of Lizzie. I'm enjoying it. But yeah, understanding must come. So understanding love zikishaingia imeacha kuwa pressure. I understand why you want it like this or on this day or so misioni kama pressure itakuwa kama as long as there's communication. Kila mtu ashajua this is it, this is how we're doing this. Bas. Hit me with another one like the other one. Why do holidays bring out both the best and the worst in families? Interesting. Yo. Let me tell you, one of the things we're going to talk about today, yes, very into the festive season, but also touching on things like food and the relationship we have with it during this time over the year. So unaweza pata mtu tu hana issue na familia yake o nini per se, but uto to snide comments to Nairobi kwani chakula ilisha, unateseka. And you actually using the same face they use. Are you part of? No, I don't like it at all. In fact, I find the people who have such comments also have commented how they are feeling about their own body size or shape. So mwenye ana project on you, hata yeye kidogo hata yeye hayuko very intact. Yeah, so I don't know, maybe things like that ndio zinafanya family gathering ikuwe a little bit more tense than necessary. Because you actually even think about, okay, why am I even going? And it's gonna be like this at the end of the day. So you're like, uko na ile issue, should I go? Should I? So I actually get your perspective. Hey bana, but mpende watu, you know. Unless utapendwa aje na una you have nothing you're bringing at the table. You know that's what they consider. Christmas Day niko na a whole bundle, mimi nimeleta mbuzi mzima na nimeleta a whole bundle of unga ya chapati na mafuta 10 liters and all that. Wewe
kuna nini yako hapa? No. Why won't you be mistreated when there's nothing you're doing, when there's nothing that we can see? We, that's a very hard reality, but unaona ji-accept tu maji. Kama wewe kenye unaweza enda nayo ni mkate, uenda tu na hiyo mkate yako. Sawa. And that's it. But now watu wana feelingi I must overdo. Why? Na sasa hiyo ndo shida. Sasa niende niombe loan ndio nikuje nifurahishe watu. And that's the problem because if that is how you show us, even though unakuanga, we will always expect that from you. Sasa that's what people forget. If I know Val, every time I say I'm hungry na kuanga like, don't worry, I got you. Twende nikuspoil. Hakuna siku nitai kuona na nikose kusema niko njaa. So that's giving. Do you think black tax sometimes is self-inflicted? Mimi nimeonyesha watu naweza. Hata kama siwezi. And that's it. You're trying to show off, or there's something you're trying to kind of bring, a certain picture you're trying to paint. Mimi nitakujua hivyo, and it's not my fault. Na nitakuwa najua every time Val is around, siwezi teseka. And that's the kind of picture you've painted for me. That's how I know you. Makosa si yangu. Now you're not telling me how you're feeling. I'm not telling you how I'm feeling. So the conversation tofauti. Val amesahau kwake. If I ever stop doing what I nimekuzoesha sasa. So wewe utaenda useme venye nimeringa, venye nimeingia town, nimewacha na watu mwacha mila, wewe sijui mtuma. Mimi ndaenda niseme watu huko nje wanafikiria mimi ni tegemeo, black tax, sijui nini. So some things are just miscommunication. Some things just need boundaries. And probably whatever you're doing because you feel you're okay with it. Ama hiyo time ulikuwa sawa. And kila siku sio sikukuu, lakini sasa tuko Christmas. Hey, nisikie mtu aniambie kila siku Sunday na kwa Christmas. In fact, every day from now. Wow. Mimi nauliza yusi yake wewe unaringa nayo. How much do you think the West has affected us kabla tufike kwa gift tena? A lot. Because Christmas tree actually. Mbona mnatoa miti mnaweka kwa nyumba? Now we spent the whole year tukipatiwa holiday ya kuplant miti. Tunaomba holiday nyingine ya kuweka maji. Serikali uchunguzi wa maneno #planmoney. But really though, why do we do some things? Why are we always deck fast na kama hivi nikisikia Mariah Carey, all I want for Christmas. Ni wanti Elisha, yo, please. Sijui kama mmenotice Bala nafaa tuimbie by the time tunamaliza issue. Excuse me. The voice. Mimi nitakuwa hapa niki. What are they called? It's only Lizzie who can find something nice out of my whole complaint. My outburst. Wewe ulize swali lingine ama mimi nikuulize sasa. Sitaki wewe swali zako kwanza tulia. So Juni Christmas. Ni sawa. Is Christmas Eve more magical because of tradition or because of nostalgia? A little bit of both. Sina recollection kubwa sana of my childhood experiences with Christmas, but I remember tukihang out na watoto wenzangu, and it was a really ushaikosa usingizi jamani. Tuseme maybe unabaiwa kama ni nguo ya Christmas, hiyo anticipation unaweza shindwa kulala. Utaamka saa ngapi uvae hizo nguo uende nje ucheze? Saa ngapi? I guess that's the nini. But pia kuna time tulikuwa tunasema, have we generally stopped enjoying holidays, or we enjoy them a little bit less? Juu sasa si ndio future wazazi, sisi ndio wakubwa. We're no longer looking for it. Now kuna watu tunafikiria, you have nieces, nephews. Kwani watu wangu graduate this year auntie wa town, please. So it's ni vile sisi tulikuwa expect watu wa Nairobi watakuja, sasa sisi ndio watu wa Nairobi wenyewe. Mnaenda sasa. So the roles have now reversed. Do you feel pressure? No, I don't. For now I don't, because all I have to take care of is my mom. Manze tumbo moja yezi nishinda. I like that. Okay. So I just get her the gifts. Unajua African parents ni anataka nguo. Some like yeye tu na tumbo yake
not What, so Mom? much of a pressure. Mama yangu ndo more expensive. Like it's ni yeye tu. You know, if for example I'm thinking of now mom, younger sibling, dad, least ingekuwa So what we are saying is it pia ina depend na kama wewe ni first born, second born, last the born. whole because now if I'm the first born right now ningekuwa na watoto kama wanne wanangoja mango za Christmas. Haya, hiyo Christmas day wanataka kukula, wanataka hiyo shopping and everything, it's on me. Yeah. Saizi mimi nikato The children, the baby of the house. Hata bado wananiuliza saa hii uko na nguo ya Christmas. unaona venye watu audience wamekuangalia ati baby, where is this baby? Uko na nguo ya Christmas. Bado naulizwa by the way, unataka je Christmas tukubaie dress? Wow. So, yeah, sina pressure for now. As a firstborn, I cannot relate. Whoa. At all. At all, I cannot relate. It's all on you now. All eyes are on. Uzuri kwetu watu ni we are not they don't give me that kind Yeah, black kila tax mtu amejituma kivyake. Amazing. Actually, that's how it should be. The issue of watu na kukua entitled inafaa kuisha. Stand alone, do what you can do without looking at. Yes. Why is it basi time ya Christmas gifts mnasema watu understand, but when your uncle alikuitisha CV you are very entitled kusema uncle uliitisha CV 3 months ago ya kunitafutia kazi Nairobi, what happened? It depends. Personally for me as Lizzie, I don't have entitlement. Okay, I'm training myself not to have it because you will get frustrated, you'll get heartbroken. I don't honestly think there's a way of fighting all kinds There of is a way expectation. of- All expectation. Oh, yes. Huwezi Huwezi kaa tu maliza, hivyo. na Huwezi huwezi- kaa tu hivyo. Hata saa hizi bado maybe ninamaliza hii show hivi kidogo niambie Valsi kidogo do that thing. It happens, but tuna try to lower them in as much as it's very difficult, in as much as it's not really totally possible. We try as much as we can not to raise Kenye unafaa ku raise ni standards, not expectations. and Sijui work on kama yourselves. umenini. Wewe umelala unangoja Vala ameamka amekuja hapa, sijui mbona tu napeana na example yake. Nimeamka nimekuja. Nisha accept hadi ni sawa. Alafu uko tu hapo Lizzie, nilikuwa nataka sijui Lizzie, nilikuwa naomba please. Can I ask you a question? Is it Yes. possible to want someone for Christmas, not something? For example, Want someone? mimi nimekaa tu hivi nimesema nataka Alan for Christmas. Wow, Alan Kuna mtu hata fulani nakumbuka. ametoka from the Lake region. Wewe tu ndo unataka, ushachagua. Alan penye huko ushabukiwa. Mimi sijambukwe. Nimeuliza tu swali, alafu after kuuliza swali nikatoa jina from the thinnest of airs possible. Na nikauliza. Hi Alan. We hata ni take serious but ni sawa. Alan asalimike. Hi Alan, how are you? Aya tuangu kie na hiyo swali lingine please. Why do some people feel lonelier during Christmas than any other time of the year? There was a time nikisoma sikuwa na uwezo wa kukua na watu wangu. I don't think nishaikuwa na Christmas mrefu hivyo. Hizo siku zilikuwa zinakaa miezi. And you know I'm not sitting still and I'm not in the house feeling sorry for myself. Nilikuwa nje, I'd made new friends, so I was out with them. Na ilikuwa fun, unaweza narratea mzazi. Sijui kama ni understand. Yeah. So I had wholesome fun, but the way I was homesick. Sitawahi sahau. Nilikuwa nasikia kama roho inakatika. Like I'm smiling, but not what I should be doing in my right mind, now. Christmas should just be cancelled. Jumika siko na watu wetu. Why is there Christmas? It cancel is here to resume. But it's terrible. It was terrible, But I think terrible. it's because of what we know Christmas as. We know Christmas as a festive where we just go meet our family. Saa zingine that is the only time of the year you meet some people, you know. So if you don't, you're like, wow, tutakonga tena miaka mbili before Are we is it because of circumstance ama ni kutaka tu hatujaonana the whole year because we are genuinely away from our schedules? You're busy working. Ama kuna tu relative. Oh my god. Kama kuenda kule Woo!
Wasapere, mwachane na mimi. You know, I've never been visited by Wasapere said na kwa Kisii, Wajaka, hey! Lily guys, Lily. Okay. Sasa nimesahau point. Amekuamulia. Hey. Hashtag ni in the morning. Nikiulizia swali. Ilikuwa iende ikiendanga hivyo. Mungu amejua tu haukuwa unafaa kuuliza hiyo. Amenizima. Zimia moto. Should adults still make Christmas wish lists, or is that childish? Hey, first of all, that's very sad. What do you mean childish? There are things that are childlike and there are things that are childish. Childish ni utu vitu, you have a tantrum when ni mtu mzima mrefu, you're 6 foot 3 inches tall and you're acting like a child. That is childish. Childlike is when uko nako ka excitement ka vitu tudogo ka mtoi. Hata hizo alisema ukue tu kama mtoto. Yes, kingdom of heaven in fact belongs to such as these. Guys, msikuwe na utoto. Don't be childish. Be childlike. Hey, leo tumesoma. We've learned something. Yes. Interesting. So yes, are you childish? I'm very childlike. Or are you childlike? In fact, nimeshinda niki-advocate. Wacha tu, since we are wishing for things, please, kama inaweza fikia mkubwa wangu fulani, mimi nataka tukue na sports day ya shirika. Na departments zote, si department tu zetu. Nione kama Ala anaweza nitoa mbio. Because kama naweza run faster than you kidogo hapo gangster points zimeshuka. So I want to confirm before we enter into kingdom things. Tujuane vizuri kwa ground. Interesting. The wish list. Tucheze, tukimbie. Tucheze hiyo yenye mnashikana hiyo yenye mnaweka kwa sack. I want to see a grown man akibeba mayai na kijiko. I want to see it. 2026 Vision 2026. Wow, that's what's on my list. Fire. Na kama tunaweza gongana na kitu juu kuna mtu nasikia ni kama it's long time coming ni kugonge na kitu, but ikuwe tu in form of mchezo. Hata ikuwe game. Na ukitoka unasema aya ilikuwa game. Unaumia guys, sorry. Kwani sijijui strength? #Good morning. Wow. Hey, ikriti manze. Ni sawa tu. Is it okay to skip family gatherings for your mental health? Ati? Skip family gatherings for your mental health. I have an opinion. I would like to refer to kuna trend fulani ilikuwa inaendelea a couple of weeks ago, and it was people, I don't know who started the thread, nalisema something about having toxic parents. And unaona sometimes shida ya mtu kucry wolf unaweza kuwa the problem, lakini unakuja kutuambia you have toxic parents, so it's very hard to discern. However, because of that trend or that particular thread, ndio leo enyewe there are people who you should not be a parent. Unaona kuzaa haina complications mingi, it's 1-2 usha nini. But being a parent, vitu zingine mtu anasema amefanyiwa na mzazi hadi nashangaa ni mzazi ulimboro ama ni nini. So wewe ndo uliambia ukweli wakati uliambia ulinunuliwa kwa supermarket. Labda alibai the wrong packet. Ama Kenya alikuwa ataka haiko in stock. Akachukua Lord have mercy. So it is very possible to be in a toxic situation where ni caregivers wanakuwa toxic. So ama we avoid too. That's a very hard question. It is. Very hard. As we continue. It's here finally. Has Christmas become too commercial, or are we just growing up? Man, no, niyo tu wewe ndio unaanza kubai vitu. Si wewe unabaiwa sasa. Si wewe una hello auntie, nilikuwa nataka. Sasa siku hizi wewe ndo auntie. Yes. Na uncle. Uncle. Wow. The reality is hitting. We've just switched sides. Don't think it's been more commercialized than it already has been. Amazing. Why do holidays reunions sometimes reopen old wounds instead of healing them? Ati?
Why do holiday reunions sometimes reopen old wounds instead of healing them? Hiyo ina sound like a something that has happened after. Unaona, there's war, after war there's destruction. Yeah, so it doesn't necessarily mean that tuna argue ama tuna umizana. It's just that we haven't met in a long time. So this could go either way. Yeah. Either tunaweza furahi ama tujifanye. Unione tu hivi ukumbuke. Ama ni kuone nikumbuke, ni assume tu ni kuassume, naweza kuignore, naweza jifanya sikumbuki niliendelea. There are so many ways it could go. So hii ya ku renew heart, it's just ni wewe tu na jihad. Endelea tu shida yako, utakufa. Lakini hizi vitu za familia zinakuanga sensitive bana. I don't know why. Kwanza wazazi wakiingilia. If it's a war among siblings, I always prefer or feel like the parent should, kama unajua tu wewe kama mzazi you won't solve it, please step aside. But okay, what kind of problem would need our nasi just sibling things? Umevaa nini yangu, umeniambia hivi, unanibeba aje? What could warrant? I don't know. Na tusiingize pesa, because hapo it's a different game altogether. I'm trying to think, but well, why do people fight? People fight because of money, property. At times even kuongea. Unaona, okay, yes, ni vile tu nataja hizo vitu za pesa nini. Mtu atasema alisema atakuna kitu nilikuja nayo Christmas. Na hiyo itakuhurt vibaya and you'll carry that in your heart. And maybe hata nikisema sikuwa nasema na ubaya, but then because you've made a very big deal out of it, it becomes a very big problem. Kuna siku tulikuwa tuna record kitu. Umetrigger story. Kuna kitu kuna siku tulikuwa tuna record kitu. So tukirecord for the sake of my baby. My baby ni wewe, by the way, wewe mwenye you're my love. Karibu hadi nifikiria tunaenda harusi surely. I love to explain. So production inakuanga na department mingi. So we are technically in production, the people you can see, and then the people you can't see who actually make the production successful. Hiyo inakuanga side ya technical, yeah. So hiyo tumeanza kurecord but ajaanza kunini. So nikasikia ambia dem sijui afanye nini. Wow. Kitambo ningejam, by the way. Kitambo ningejam juu sija kuzoea. Unaona Alan akilita dem haita ni offend hivyo juu tunajua venye suongea. Ingeni offend kitambo, but time no offense at all did I. In fact hadi watu wanaanza kuapologize ati Val no sijui hako anamaanisha, hadi mimi mwenyewe nikauliza but si mimi ni dem. Hata nikijam si mimi ni dem tu. You're not anything else. Yes, hata nikikasirika niseme amenikosea heshima, no, but si mimi ni dem. I think hata hiyo response yangu ilistua watu hadi by the they time expected you to. I do not know what they were expecting, siwezi jua, but I have a resting don't talk to me face. Yeah. But I felt very nice that haikuni affect. So please refuse. Kata tu vitu hazitaku affect. You're gonna have a good day. Yeah. Come rain or because actually at times people do things intentionally. Like ameamka tu na you in mind. Leo Val ataona. So don't give them the leeway to just do whatever they want to do to you. Siku ni yako. Sasa unataka kujam. Alafu unajua mtu akishakukasirisha yeye anaendelea yes, as if nothing happened. Alafu kwanza kuna watu wenye wanateganga tu wanataka kukosea Christmas ndio usikule hiyo siku. Haya, mimi ndakuja tu nikukulie. Dunia imeishi aje? Ati sasa umeniweka kwa agenda yako. Si ndio? Hiyo vile tu tushajua Vala amepanga, ni yeye na chipo na kuku hiyo siku. Unaamua bas na kuja nikukanyange ukasirike uamue hata I am not even going and I'm not doing this and that. This is why they tell us to confuse our enemies. Uvae viatu zinasema unaenda hivi but wait, in reality uko inside ingine. Wow. Interesting. But yes, what Vala said is very key. Don't let things get to you because you're hurting yourself. It's as if umebeba rotten tomatoes in your bag. Zitaribu bag yako zikuchafue jumaji na kumwagikia. And nobody else is going to be affected by that except for you. In fact, people will start looking at you sideways. Like, now you smell funny. Yeah. Why? Because you're carrying things that don't belong to you. Leave it. Manze, tukiingia New Year, we are leaving those
things. What? New Year. We, acha hizo vitu saa hii. Tusiata tusingoje before tumalize kukula Christmas. Please do not allow guys, people to affect ni Christmas. Please. It's Christmas. By the way. Lizo ulisema unatupikia, si ndio? Yes, I said I'm cooking. Sijui kama umesahau. Guys, napika. Nilisema nitapika hadi nikae chini kwanza ni relax. Niseme umepika. Nimepika. Hey, wife material. Bend your guys. No, napika tu hiyo, but mimi I said my husband has to know how to cook. Hi babe, you should know how to cook wherever you are. In your audition. In your Christmas too. Nijibambe, nijikumbushe naweza pika. But from then he has to know how to, but of course he does. He should know how to cook. Wait, kuna watu wamesema amen. Nimekwambia hii bell ni kama ndio yako. All right. Can I ask you a question? Yes. What if you skipped gifts and only exchanged appreciation letters? Nimekwambia vitu zingine ni za chat GPT. What are these? Sisi kama wa Kenya, you see people walking around with biros. I would like to say I appreciate. Wapi? Seriously though. Wapi? Barua siku hizi surely hata zinatumangwa. Since when? Upate ati barua ya 19. Ama email mnaongelea because what kind of barua? Ama ni WhatsApp text. Anyway, if you skipped gifts and only exchanged appreciation letters, would it feel deeper or awkward? Nataka kuongeza kitu hapa. So if skipped gifts and you skipped hiyo tunakwambia kwenda out having an experience nini. So how would it feel deep or awkward? Manze ni Christmas before niseme kama ita feel awkward atuvuki na wewe mwaka bana. Wow. Kama ukiskip hiyo kuskip na wewe navuka mwaka peke yangu. Wow. Like how would you do that? Why would you do that in the first place? So do you think there's such a thing as over gifting? No. Right question for wrong people. Mimi ni gift. Hadi nishinde kubeba hizo gift bags juu venye umeni gift. Ni gift kabisa. Because I will also do that. Mimi na nita. Utareciprocate. Takuosha na zawadi. So I don't think nimefika level yenye nimegiftiwa to an extent I'm like that's more than Nivo nimetosha. I think I still have a very long way to go. So wewe zilete tu. Let me ask. Aziwezi kosa space. If this gift was given in front of people, ndo watu wakawa kijua I gift you things, but it only happens at once. If I'm gifting you, but Pharisee, if I'm praying in front of people. If I'm gifting you in front of people. And that is my why. Nataka watu wajue wajue unani gifting. Na vitu kubwa. So that's my joy. So hata tunaweza enda hiyo trip nikae tu kwa simu ama naweza kupatia I have no care but you want the world to know. In fact tuna post. Siwezi kukugift kama sija kupost ama sija post gift. Aki please ukae tu na vitu zako. Aje sasa. I don't want them. Because let me tell you Val, what is done in secret, or for me that is what is done secretly, and what you do when it's just us matters a lot more than what the world knows about. You know, so what if umefanya hivyo niko hapo kumbe ilikuwa tu trend ya TikTok kama YouTube alafu niambie babe unajua aje hii gari nilikuwa uletea kwa gari kanafungwa kwa boot maua alafu uko na maua real ya kunusia, kuna hiyo ya pesa pia unaweza confirm unuse, but ukishamaliza ku video kupiga picha unazirudisha zilikuwa ziende mali zilimetoka. I feel like there's a lot that comes with gifting, because kuna kitu pia utanipea sitai maybe earrings sitai ziva. It depends. What are they? What do they look like? If I'm a terrible gifter, would you prefer that nikuambie twende ujibaye unataka ama uchague ama nikupe pesa uende ubaye ama unataka tu kunipatia hiyo ngori? You know I'm terrible at it. I know you. If you're terrible at it, uandike list. If you're terrible at it and you admit that mi sijui ku gift ama sijui kuchagua gifts, tukienda na wewe probably hata mimi nitashinda kuchagua. Unataka nini?
Honestly, nitashindwa kuchagua. Why? So when nipe tu pesa. Ametumia kona ya Jivanji kukuja sijui kuenda kupiga U-turn ndo atokee sijui ungesema tu direct. I was very concerned. I was like, hey, so you won't utashindwa aje? So you want to be gifted It's loud. It's Yeah, loud. yes. I'll be okay. I'll be okay. Kuna aka issue. Shaisikia mtu anasema anasikia sijui aje. Anasikia sijui aje. Those particular words. Nasikia like this. Hiyo ni shida ya pesa. Vitu kama hizo ziuisha immediately after gifting. So ukisikia amesema hivyo si njaa, haumwi, anasikia sijui aje. Hiyo ni pesa. Hiyo ni hesabu zinampiga hapo, ingine imeenda minus sana, jaribu kubalance. Gift someone money today. Yes, please. Give us gifts. And mimi naenda kupea gifts by the way. If you're in my cycle, I'll just yeah, so na pia ukiona nakupea, siwezi kupea leo, ujanipea kitu kesho tena. Bas. So the next question was, wewe huwezi pena gift without expecting one? No, I'll give. You see, if it's your day, it depends. Is it your birthday? I don't expect you to gift me and it's your birthday. But you expect a Nitakupea. gift on your birthday. Exact. Hiyo nayo. Like, yes, why not? Bro, nilikopa ni Kenya kweli ama? Nilikopa nikubambe bana. Rada, si hata wewe do something. Sasa kama mtu atakubaya mihadarati, and this is coming from the fact I know she does not partake. But mtu aseme, unajua kuna watu kama haizi kupatia pesa, haizi kubaya kitu, hata food haizi kubaya, but pombe ako sawa sana na kuja kijana na kabla tunajua hii pesa kidogo hii na namaliza meza. Yana kuna space ya kuweka vitu. What if that is how they choose? Chukua kenye mimi nakwambia uchukue. Si ukae nayo, kwani ni lazima? Wow. Are you forcing issues? Are you forcing things? Uh-huh. Because ni kama Val, tuseme tunaenda lunch saa hii, alafu niambie you're eating what I am choosing because ni mimi nalipa. Bro, tumbo ni yangu. Si ukae na pesa zako. I can think or do whatever it is that I want to do. So for sure no ordering for you in a restaurant. Like utaki mtu you can help me and then at the end of the day mimi ndo niko na final say. Are you okay with this and that? I'm like cool if I want to eat that. Lakini si sasa ikue ni lazima. Lizzie, you know what? You must, bro. I also have my own money. I can do my own things. I can get myself what I want. Iyo gift yako kaa nayo, I'll go get myself all those things because why not? You know, Val, I'm not needing these gifts because nimeshindwa kujibaia. No, I can do that for myself. It's just that I want to feel loved because that is my love language. Simple. So I will still love myself in that same love language, even if you don't. Simple as that. I have a bombastic question. Na nataka kuiattach na context mzito. And I want you to follow this train of thought. Now, question is still asking about gifting, by the way. It's Christmas Eve, the 24th day of December 2025, and we're anticipating Christmas. Kesho ni Christmas. Kuna watu wanaenda kuoga immediately after this, wabaki na nguo za Christmas hadi kesho. Yes, na sijataja mtu. Really? Sijataja mtu, lakini the cues are speaking louder than the words. Aya, in the context, this December, again 2025, the earlier, I think you kitu ilitoka the second day of December, if I'm not wrong. So there's this documentary by 150 Cent, jinake ni Curtis Jackson. Alitoa a documentary, a 4-part documentary about a guy called Sean Diddy Combs. Diddy has had a very rough year. Yeah, I think mashida zake zilianza last year. Anyway, so the documentary sasa sijui hata nianzie wapi because niliingia nikisema acha ni watch moja ndio nikuwe na content ya kuongelea. You know, pia when you're in front of people you want to have something to offer concrete also. Yes, si umenyamaza tu jua ujui kitu wale watu wa sauti siko nataka kusema kama hii story kitokea. So nika watch moja. Tell me why moja ilisha pili ya tatu in a sitting hata kidogo nishindwe kulala because I must finish. Sean Combs, according to that particular documentary, is just wow. Anyway, point yenye nataka kuulizia ni hapa kwa gifting because he had a reputation of
according again to the documentary, he had a reputation of taking, tuseme Alon ndo akusema huko, any big man bazu, you know, let's say he's employee of the month and Alan is dating you. Sean akuje aone hivyo, atakuchukua na akutumie na kuache, not because anakupenda. Yes, unaweza kuwa mrembo, but target ni huyu. And almost all of his relationships zenye tumeona zimekuwa hivyo. Zimekuwa ni juu wewe ulikuwa demo huyu, so he wants to prove a point. When I was listening, I had to reverse to Kizungu, maybe it decided. When I was listening to the documentary, I was trying to figure out ni nini, kwani hawa wasichana hawakuwa nafikiria. What was the issue? Ni pattern. Na unasikia mtu for real anajipiga kifua, and he'll make sure not only am I taking your girl, I'll make sure you know that, and I remind you that alikuwa wako sasa ni wa, and I will do anything in my power to na ukumbuke mimi niko na pesa, si ati nasikia njaa, na niko na bibi na watoto. Funny thing by the way, but hiyo ilikuwa game yake. Now as he progressed then after alipata Kim etc. But point ni sasa hapa kwa gifting, Sean Combs was very capable of changing your life immediately. Usikia watu amedate J-Lo mwenye collect engagement rings like Thanos. Engaged mara ngapi. But the point is he can change your life. So utajua aje unagiftiwa ndo niko na mipango. Ala ndo target, lakini wewe ndo unagiftiwa. Do you really think you can? Na hii gift ni gift. Kuna time tuliambiwa sijui aliuza sijui nini, ama alichukua shares sijui za nini ndo abai msichana diamond ring and sijui ya what. Ampe pesa na diamond ring. Hiyo kwanza ni kukutoa kwa Alan. Kushakuja kwangu sasa lifestyle tu ni kusumbua tu. Wow. How would you feel? Maybe at the realization that hii time yote nimegiftiwa, it was never about. In fact, huo mtu hata anijali, in fact, and by the all of his relationships ended in a violence. Hata mama yake alikuwa anampea 1-2 apparently. So everything that you see about Sean Combs that sounds explosive, like haya mtu anaweza amekuwa akizifanya. Wow. Hizi story na sijui baby oil bottle 700. Amekuwa akizifanya. Huyo ni top customer of Johnson & Johnson. Sasa venye amekuwa ndani wameumia. But anyway, point ni, how would you feel knowing that yes you've been gifted, yes you're feeling very nice, but it wasn't genuine? Obviously utasikia vibaya but you umegiftiwa. You were expecting. No, Val, the whole point is not the gift. The whole point is not the car that you've brought or whatever it is that you've bought me. It's the thought behind it. And like I said, see, it is someone is like, for me, I'm not expecting gifts because I can't get them myself. I'm expecting them because it shows that you care about me or it shows that you love me. I just want to feel cared for, you know. So the moment najua, yani hizi vitu zote zimekuanga juu you are targeting someone ama you're trying to prove a point, I'll feel wasted and used. And it is the worst feeling you would ever have. Of course, utasikia vibaya. Hiyo tu, like plainly putting it. Hiyo ni mbaya. Would you return the gift? Okay, so let's get bad but not vibaya enough to return. Because why you return? Najilipa. Yes, uchungu yote ni. Unalienda the Rolls Royce. Nilifanywa vibaya. Returning gifts. Kidogo. Hiyo nayo honestly mimi na venye napenda gifts bali nitasikia uchungu kurudisha. Never returned a gift? Yes. Why did you return it? I didn't like it. Did you feel like you offended? I didn't return it in the point of I don't like it. Hainitoshi? Hivyo ndo. Unaona hata sijauliza swali mengine tu. Would you be offended if someone returned a gift? Yes! Bro, nilienda nikanunua alafu I would be very offended. But I am very observative when it comes to gifting. I always look what you like. I take like a very long period of time observing you. Anapenda nini? Viatu zake ni type gani? So I always make sure whatever, hata kama I have to ask your friends, I go to that extent. I always make sure that whatever I'm getting you is something you love and something you can have or you can use. Sasa mbona uende unibuy
na mimi nakuanga like Val, I don't know if there is a time in your life maybe mzazi anakubayanga kitu you're like mom surely ulikuwa na expect nivae. But now it's not the parent that I returned the gift to, it was someone. So I was asking myself, yani bro, tumekuwa na wewe hizi miaka zote and you expect me to mwanaume mwanaume atuambie venye atafeel kama atarudishwa gift. Alafu ni Mwafrika tuseme hata hajazoea. At sasa bebe amejitolea akubaye gift. You are her gift first. It's something that he alafu it's your fault. You would have done no more gift giving. Kama but I feel returning the gift is not good. Like ufai kurudishia mtu gift at all. Wewe chukua tafuta tu mtu kape ama uiweke hapo kama monument, utakuwa unasema fulani na akikuuliza mbona hujaitumia hii kitu, you're like it's special, sitaki haribike. Mint condition lakini lugha yako sis. Alright, what if I returned it for nimebuy silver, mimi napenda gold, nimeenda na nikageuza, na of course you'll notice juu tatafuta hiyo kitu umenibuy kama nimevaa. But if I did without your knowledge utasikia tu vibaya. But si umeni gift, in fact credit yako ndio imenisaidia kuchukua hiki. Feeling vibaya is constant. So there's a kind of control in gift giving. Let me tell you, if you don't want to feel bad, then get me what I want, get me what I deserve. Because if ujai niona na kitu ya black, usiende kunibaya kitu ya black. Maybe utaipenda, utasema wow, uipende juu yangu. Na sasa nisipoipenda, utaanza kusikia vibaya, nikirudisha nikwambie bro, mimi sivangi vitu za black, chukua vitu zako. Ama nikae nayo as a for sure, nikuwe naangalia nasema ile nilikuja unaiva. Only for that day. Like it depends. Nika busara kibaya mwanaume socks. Atazivaa tu tema nenda kwa ana make sure umeziona. Leo utabea sock moja kushinda kupotea, so utambea msichana. Mbona uvangi? Labda ilipotea tu immediately venye alibai hivyo. Oh, immediately? Oh, okay. Sawa, bye. All right. Would you like to ask me last couple of questions before? Yeah, amazing. Sijui kama mna enjoy guys. Gifting. When's the last time? Leo nimewatetea. Na hakuna kujirap. Tushasema yes, you might be the prize but you're not the gift. Add something to the prize as well. Lakini pia kujirap anyway, continue. What if you walked into a Christmas dinner and everyone brought up a topic you hate? That's normal. Si swali yangu. Then nimekuja kukula ama kuwasikiza. Ebu focus on kuna mtu hata nisiseme hii story, but I had an encounter with a gentleman. Sio alikuwa ananiambia. Okay, najua kana alikuwa ananiambia ni vile kurudia siwezi. And again, instead of taking offense, nilimwangalia tu nikamwambia fanya hivi, please focus na kenye nimekuleta town. Ukitoka kwenu kukuja Nairobi ulikuwa na hizi ndio vitu tukuleta. Nasema hapana, please just focus. Wow. Juu alikuwa ataka kunioffend, nikasema acha nisija. Yeah, usitake offense. Sio hata mimi mali umenipata niko hapa juu niko na shughuli na hii ndio imenileta town. Yeah. So please tufanye kila mtu afanye cha kimemleta. Thanks. Interesting. So mkifikiria ati Val ataingia mahali mlikuwa mkule, muanze topic hataki eti ndo aachane na food. And kitambo I used to be quite patient, like unaweza itafika mahali utanikera but by your time umefika mahali ya kuniharibia siku. Sasa inakata mkia hata as fast as nimekaa tu chini hivi unaanza naweza kulia kwingine, by the naweza kula chini ya mti. Kenye imetuleta ni chakula. I don't sound to be hard, but sometimes some people say things very unnecessarily with terrible intention, or they just want to provoke something, evoke some kind of, just want you to be out of character. Don't allow. Kwanza ndaweka kwa maombi. I can see you're confused within yourself, but take that confusion somewhere else. See hapa. You don't do that here. Haya. Kimalizia Liz, ungependa kuambia watu nini? Manze, first off, I take back, nimemeza hizo maneno juu hata kama kabla zijatoka, but let's gift one another. 26 nataka
unaona the whole of my room unapita hivi. Wow. Juu ya venye boxes za mazawadi zimejaa. I will gift as many people as I can myself. Gift isipokufikia bado we still love you. It's not that we don't love you or anything. We do. I love you so much. And yes, but pia usipoletewa gift usisikie vibaya. Mimi nitasikia lakini wewe usisikie vibaya. Because maybe kidogo mfuko haijakubali ama vile Val alisema this person is showing you love in a different way. So you accept, enjoy and share. Please usikubali kukula Christmas peke yako. Unaona toyo jirani mwenye hujai nini na kama utasikia kwa huko amejifungia na ameka juu anajaribu ku run away from reality, please go knock at their door, share some of the food that you have. Me, I'll share the foods that I'm gonna make because I am planning to. Nita utafanya nisipike nikuje. Karibu. And you know she knows how to cook, so I'll be very lucky if she visits me because sasa kidogo nakuja kusaidia ama hata kwa watu wa nyumbani wanakuwa nako tabia ati naweza kuja ni hata ni vizuri umekuja, hata nilikuwa na hii shida. Wewe sijakuja unapewa cabbage wewe tunatakata sasa na carrots you great. But yes, please enjoy to the fullest. Christmas ingine tunaipata 2026, so please do everything you want to do this Christmas. Usijifungie. Do everything. Umeishi kusema in your Christmas, this is the time. I saw a lady amefungua box pesa zote zenye ameishi kusave the whole year and it was a lot of money. Wow. Alikuwa anasema hii nilikuwa na mtu asijaribu kuniomba. Alikuwa anafungua tu hivi a lot of money. So yes, enjoy to the fullest. Lakini wazazi watoto wanarudi January shule. So please, week. Yes, please. And also like we said, or like we have been telling you, don't drink and drive, please. Be very careful. Your life is very precious. Hata kama tuna enjoy na mpango. Si kujiachilia tu hivyo manze, okay? Yes, me I can tell you a lot, but msikule sana, msi overfeed. Please. Sana then kwa the next thing was about food as yo msi overfeed. Okay. Haya. What she's saying is true. Yes, acha nisi negate mahali. Hata mama niseme tu juu ni Christmas. Anyway, but we're going to talk about food today. We're going to talk about our relationship with food. Its relationship with us, especially this holiday season. Yeah. Tuone kama si wote tutajikuta kwa gym 1st January until 7th. Inakuanga tu one week. Sijui nifungue gym hiyo wiki. I can invest. Naweza chukua loan ni nunue hizo mashine alafu nitarudisha after hiyo wiki imeisha. Hivyo anzisha ka club. Tu Mia. Muende mkatembee. Story murudi. Yeah, by the way. Idea. Business idea. 2026 I'm coming for you. Kama hata tujamaliza hata Christmas hatujaingia ndio mimi. Zishaanza. What's up? Yes, do like you. Please do comment. Tell us how you're feeling. Shout out. Oh my gosh, yes. Wish someone you love Merry Christmas. And all those wonderful things. Pale kwa mtandao. Remember the hashtag is Y in the morning. Do not go away.